Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita dalam segmen kedua. Topik kita hari ini adalah When Growth Stalls yang diangkat dari Harvard Business Review bulan Maret tahun 2008. Dan bersama kita adalah CEO dari Garuda Indonesia, Pak Emir Syah Sattar. Pak Emir, go to the direct to how we apply this into our context gitu Pak ya. Kita ambil contoh Garuda Indonesia. Garuda Indonesia, I think sekarang lagi growing very well Pak ya. Growing very well. Dan by reading this article mungkin sedikit banyak you think, jangan sampai ini kejadian ini di Garuda Indonesia ya. So what do you do? What do you see Pak? Apakah Garuda punya potensi untuk having this causes of stalls yang bisa jadi stall nantinya Pak? Apakah dalam Garuda juga often kan Garuda bukan you sendiri Pak ya? Yes. Board kan? Sometimes you maunya gini, board bisa lain. Apakah board memandang sebelah mata nggak terhadap pemain-pemain yang ya boleh dibilang sebenarnya menurut Anda bukan premium lah gitu ya? Oke, Pak Bayu, saya pikir I think you're right. Kita bluntly declare ya Garuda bahwa we are serving the premium market. Karena actually we had to reposition our Garuda back waktu the new management when I came back in 2005 ya. At that time we were fighting yang di market yang basically yang saya katakan is more like the lower segment, the budget travelers market. Ya. Jadi pada waktu itu you're right, we reposition ourselves. Kita bilang hey, kita ini we are full service airline. Ingat pada waktu saat itu kan you have all new airlines coming. Iya, budget airlines. Yang those LCC, what we call the low cost carriers ya. Jadi we had to reposition. It took us quite some time, kurang lebih, I think more than a year. Karena mindsetnya mesti berubah nih. Ya, kalau nggak apa yang terjadi? What you think is market share, you don't think about profit. Ya kan. Jadi setiap ada pembukaan rute baru oleh airline lain, kita ingin, we are gonna lose market share gitu ya. Kita belum lihat bahwa are those our customers or not gitu. Are those are those our target customers. Nah, jadi when we do that ya, setelah itu then we can reposition, berjalan. That's where you get the margin and get the premium market. Ya mungkin kayak Pak Bayu, I mean basically you are a business class travelers, you travel everywhere with a business class. Ya kan? Nah, jadi yang kita lakukan itu adalah we make sure ya, it's a very simple thing, you know. First, finding your customers. Where are they? Kira-kira what type of customers you want? Ya. Jadi basically benar-benar kita basically agree. Ini waktu kita discuss in the board ya. So we know, okay, these are our customers. After that, when we get it, how do we keep them? Itu penting juga. Ya kan, when you keep them, basically make sure bahwa mereka itu are satisfied. Karena mau tidak mau, customers or passengers, they want more services, more everything, at a lower price. That's very nature. Ya kan? Selalu Pak. Selalu. Orang kaya kalau ada diskon besar-besaran beli juga, belanja juga. Biasanya kalau diskon tuh orang-orang kaya tuh yang ini kan. Iya kan biasanya kan. Nah, sale gitu ya. Kirain orang yang nggak punya uang yang masuk yang orang kaya justru gitu ya. Jadi itu that's nature ya. Nah, yang berikutnya adalah growing it. How do you grow it? Your market ya. How do you grow your customers? Growing it bisa is by doing more, whatever you doing. Tapi biasanya by you doing more itu kan growth-nya itu organic biasanya. Iya. Iya kan? Iya kan biasanya you do things ya, you make it very simple. Terus you must do it differently. Kira-kira apa yang you can do differently than your competitors? Iya kan? Jadi basically itu juga kadang-kadang you need people yang biasanya kadang-kadang jangan datang dari airline industry gitu. You prompt them ideas. Kadang-kadang all crazy ideas ya. Tapi when you put it into context, benar juga. Pak, sorry, I cut you Pak. Sebelum you compare itu, when you compare itu kan berarti you compare with your competitors. Yes. You punya view itu
dalam pandangannya you are a national player atau international player nih? Karena kalau international player berarti kalau you bilang you mau main premium, berarti premium of global, betul, bukan premium Indonesia. Ya. Nah ini karena kondisi Garuda pada saat ini dan dulu ya, ideally we want to be premium international and domestic, ideally. Tapi bear in mind that back in 2004, 2005 we are not in good condition. Our aircraft is old, interiornya belum di refurbish gitu ya. Jadi basically sulit. We gotta be realistic juga, ya kan. Jadi yang terjadi adalah domestic we capture the premium market where we are strong, and then our brand is strong, ya. Tapi international for the time being, ya. We yang kita bilang value for the money. Alright. Oh, different positioning nih ya kalau ini malah premium. Ini sebenarnya it's not very good sebetulnya. You have a dual personality sebetulnya kan jadinya. Tapi that's the fact. Jadi benar-benar karena kalau for example, like it or not, unfortunately our neighbor is the best airline in the world. Yes. Ya kan? They serve premium market. If I tell you I'm going to beat them in premium, you will not believe me. Iya kan? I said Emir is bluffing. Ya kan nggak mungkin. So we gotta be realistic juga. Tapi what we are doing is we are ordering new aircraft untuk at least get closer there. You know, we have ordered 777s, yang the brand new 777s, which is coming in 2010, untuk basically going to the international to compete with our competitors. Karena kita jauh sekali. I mean pesawat-pesawat kita itu sudah tua. For yang the wide bodies ya, kita punya 747-400 yang kita beli tahun 94. So ya, kita punya Airbus 330 yang kita beli tahun 96-97. Ya kan? What's even worse, selama ini nggak pernah di refurbish interiornya. So we are starting to refurbish it now. Ya kan? Pak Beck, itu ada strategi yang dibuat tahun 2005 ya. Sekarang 2009. And we know that the world is changing. Banyak juga orang yang mencanangkan tight budget sehingga tadinya ya punya kelas comfort, sekarang even eksekutif duduk economy class gitu ya. And more than that, few years from now kan free sky Pak ya. Jadi kita yang nggak harus go international to get international competition. Jadi orang lain yang datang ke sini untuk berkompetisi sama kita. So how are you going to position that Pak? Jadi the growth of the passengers ya, kalau kita lihat ya, back in 2001, 2002 ya, itu passengers is only 9 million. Last year it reached 34 million. 34 million? 34 million udah. Iya kan ya? Tapi bear in mind, growth-nya itu bukan di premium market. Iya. Di low cost carrier yang ambil. These are people who move from dari kereta api semuanya. Bis malam pindah ke pesawat gitu ya. Kan? Now, gimana Garuda position to enjoy that growth also? That's why our strategy satu lagi adalah we build what we call CityLink. Kita akan buat, dan baru PT-nya nih kita ini akan mulai. Sengaja base-nya itu kita taruh di Surabaya. Itu buat fighter brand. This is a LCC, a low cost carrier. Iya kan? Jadi fighter line ini ya. Different management. Different management, totally different. Dia rute-rutenya they can do it by their own, benar-benar untuk capture, untuk fight with the LCCs. Jadi what happens, so-called Garuda ini is going to play in the premium. Yang di bawah ini basically CityLink will be fighting for it. That's what we do, ya kan? So that's our plan. According to another Harvard Business Review artikel yang saya pernah bahas 2 tahun yang lalu Pak, itu dikatakan from study jewel membuat jewel itu, satu ada premium, kemudian ada cost fighters, itu historically never been success. British Airways gagal, Singapore Airlines pernah bikin sebelumnya what is it, Silk ya.
yang Sir Air, yang second brandnya itu fail juga, ya. Dan Qantas bikin juga yang low cost carrier gagal juga, karena memang basically you are not geared to that. Semua kemampuan capabilities company geared to premium where you were, dan begitu itu new kids-nya itu mau main di tempat yang lain, mereka even mentally they are not prepared to do that. How do you think Garuda can be prepared for it? Nah, I think the key thing is you hire new people. Jadi you start from scratch. Benar-benar you start from scratch. Jadi link sama Garudanya apa, Pak? It's learning. Biasanya yang kita mulai dulu awal-awal, what we're doing, we support them on the operational level. Ya kan? I mean, you don't compromise on safety. You don't compromise on operational issues. Being an LCC atau being a full service is the same thing. It's a must. It's a must. Yeah. What you do is basically your channel of distribution beda. Ya kan? Kalau LCC itu lebih banyak internet base, you don't pay commissions. Tapi kalau full service, you go through agents, itu kan beda. Ya kan? Yang pasti meal juga itu you don't get any meal. You just get a water aja kan, air putih. Water aja. juga bayar. Nah, jadi all those things is different. Jadi you have to have somebody. Ibaratnya gini, if you have a chef, who is used to be running in a steak restaurant, you move them to restoran Padang, nanti dia buat rendangnya pakai Kobe beef. Iya, betul. So you really exactly. You really want to make sure bahwa ini orang benar-benar is karena LCC itu they have to be very religious to it. Yes. Very disciplined. Every aspect have to support the low cost kan. Betul. Dan sama seperti Walmart lah ya. Yes. Every value chain itu harus benar-benar ngirit gitu. Betul. Ya. Bayar pegawai juga ngirit, nggak bisa payrollnya sama seperti Garuda misalnya gitu ya. Very simple. Very simple kadang-kadang ya. If you look at LCCs ya, mungkin kantornya nggak ber-AC. Iya kan? Mungkin they don't have cubicles. It's an open office. Yang dimana kalau misalkan full service carrier yang udah kebiasaan itu nggak bisa kan? Nggak akan terima. Nggak akan ya. Pak, kita akan lanjutkan dalam segmen berikutnya. Very interesting. Para business leaders dan intellectual business community, buat Anda yang ingin berpartisipasi, jangan lupa SMS ke 0896 kali 788 dan kita akan masuk ke dalam segmen berikutnya.